Kyolabe mabega wange gwe mulimu gw'okuzimba ekisaawe ekya Hoima Stadium era ng'okusinziira ku minisita by'emizannyo mu ggwanga Uganda Peter Ogwang kigenda kutuuza abantu emitwalo 2 nga enteekateeka zonna zigenda mu maaso era okukizimba kwatandise dda. Thanking government and specifically my president and the Minister of Education and Sports for this stadium. What I have come today and what I was doing was to chair a meeting between the interagency, the city, then Minister of Works, who is a consultant, me, the client, the security team, and of course the contractor as official and formally started clearing of land to begin with the construction of the stadium. And I'm happy to report that the President and the Minister of Education and Sports will come officially lay the foundation stone at certain point when the work is already taking place. You're all aware that our time in terms of the implementation of this project is meant to be 18 months, and we have also first spent 1.5 months on the mobilization. So the rest of the works was entirely to instruct and to direct some of the government agencies here that now that work has started, the entire land is going to be secured. We are going to deploy police to make sure that nobody attempts to interfere with the contractor without the permission, from the written permission from the Minister of Education and Sports. So that is here. I've also asked the local leaders to work hand in hand with the contractor whenever they need certain help. So all other government agencies which are mandated to work with this project will be able to come on site. On Tuesday, the Minister of Works, which is a consultant, is coming on site, and they will have permanent representation here till the contract is completed of this project. So I want to confirm to the country that the Hoima City project is now taking effect in terms of its construction till we will have it ready by 31st December 2025. And I am happy and confident that the company we selected has that capacity. They work 24 hours. The other one which is going to be done, the power, that is, remember, the Minister of Energy is going to connect power this very within 3-4 days to the site, and that also takes effect. There's already water in the site. We are dealing with the issues of the road, and fortunately you can see the number of trucks which are already carrying out their works. So I thank you. Already they have issued the first design, which is going to be approved by the consultant, like it is the procedure. So for me, I have only come here to officially ask all other leaders to give support to the contractor, which is already here. It's going to be a stadium, indoor arena, swimming pool, and training pitches. And both the training pitch, we're also going to have athletics training track. All those supposed to be completed. The capacity is meant to be 20,000 seater. All those supposed to be completed. By 31st December, it will be a turnkey handover of the what? Of the project. So, yes. Looking ahead, after AFCON, there are other international sports activities from different disciplines, which will also be able to attract international competition to come here. And that is the mode of the stadium. And it's the same mode of where? Of Wakibwa. It's even Nambole now in the new planning. We are beginning to refocus our plan to make sure that we have multi-sport put into that land, which is in Nambole. Because it is now going to be our role as government to begin bidding for those international competitions. And they are there. We have just been in Paris. What the Europeans have done? They have invested a lot on sports infrastructure. So even us in the layout on our plan of this stadium, we had to make sure that we have multi-sport, which is able to attract other international games to continue coming. Number two, if there are clubs who want to use these stadiums, like now you see Nambole, they have already requested. Soccer Club Villa has requested to use Nambole as their home ground, which helps the stadium to remain in use, helps football fans to be using it, and we will continue doing it. Even Kitara, we don't refuse people from investing in private infrastructure. But you know, there's a level where standards are required, where clubs cannot be able to sustain and to manage. No wonder now you see SC Villa, they needed, a CAF needed a Class A stadium. And what we are constructing here is a Class A stadium. So still, even if they use their own facility, we will have other clubs who will also be interested in what? Saying that let's host our games in where? In Hoima. So for me, for purpose of sustainability, we actually, where the country is moving forward,
is that we need to attract as much as tourists which come from the sports to help us boost our economy. I thank you. How do you interpret? The contractor has promised 80% is going to be local people. So that one is they're only bringing 20% of the expatriates, which are going basically to doing high-class jobs. These other jobs, it's for us Ugandans. It was one of the conditions we agreed with them before we signed the contract. Jobs are for our own people. Akulira akakiiko ka National Council of Sports Ambrose Tashobi agamba nti enteekateeka zonna zitambula bulungi. Olunaku lwa leero ku site eya Hoima City Stadium yatongozebwa mukulu w'eggwanga nga ekisaawe ekimu kubigenda ku kyaza AFCON 2027. Tufunye omukisa nti Minister wa Education and Sports, Mr. wa State, Honorable Peter Ogwang akyaliddeko site olunaku lwa leero. Bwe akomewo okuva e Paris mu Olympics yagambe alina okubeera wano bulindaala okulaba nti alaba ku mirimu egigenda mu maaso ku site eno. So kye kimuleese wano okulaba nti emirimu gitambula ate nga gitambula mu sipiidi yagyo nga bwe yeetaagibwa. Mujjukira ebiseera ebiyise twasayininga endagaano ne kampuni eya Suma ng'endagaano eyo gamba nti nga December 2025 25 omwaka ogujja tulina okuba n'ekisaawe kino ku kifo kino nga kiwedde nga kiri ready okukozesebwa ku AFCON. So contractor yatandika emirimu gye nga bwe mulaba wano, mulaba emirimu gigenda mu maaso. Ebyuma byonna byomanyi biri wano bituli ku level ya ku levelinga ttaka oba yakutereeza ekifo oba bagenda kutandika okuzimba. So emirimu gitambula bulungi. Minisita abadde musanyufu okulaba nti contractor yatandise emirimu gye nga bw'abadde alina okukola, naye tubadde tulina okwogeramu n'abakulu b'ekitundu kulaba nti eno project eno bagiwa amaanyi gonna ageetaagisa nti tewabaawo ekiremesa project eno genda mu maaso oba ogikeereya. So tubadde n'omukisa okubeera ne city mayor wa Hoima, tubadde ne town clerk, tubadde n'abakulu mu bya security mu kifo kino aba environment abakikulaba bonna babadde mu meeting kulaba nti city eya Hoima n'abakulembeze bonna abali mu kitundu kino bawa project eno obudde ate amaanyi ageetaagisa kulaba nti egenda mu maaso. So tuli basanyufu ate tusuubira nti emirimu gyagenda mu maaso nga bwe girina okukolebwa. Tulabe nti AFCON 2027 ekyazibwa wano ate ng'ekisaawe kiwedde ng'omwaka guno gwe tutandika ogwa 2025 nga guggwako ekisaawe kino okubeera nga kimaze okuzimbibwa. Mu ndagaano gye yasayiningibwa ne contractor mwalimu ekiyitwa employers requirements oba bintu ki bye twetaaga ku kisaawe kino nga eki kiwandiiko kirambulula bulungi ebigenda kuba ku kisaawe kino mwe muli ekisaawe ekizanyirwamu omupiira nga kiriko nawo okuddukira emisinde n'abaragibwa nga basobola okuzanyiramu eyo ye stadium gagadde gye mumanyi tuzaba nti emitwalo ebiri. Ne wabaawo stadium endala ezanyirwamu emizannyo egituyitira indoor sports. Muli ebikonde, muli basketball, muli netball, muli volleyball, ng'ekyo eyo indoor etuuza abantu 22,000. Ne wabaawo swimming pool ya mita 25. Ne wabaawo ebisaawe ebyebweru ebya basketball n'ebya volleyball. Ne wabaawo ekisaawe ekirala ekyokuwomingira ekyokukola warm up ng'ogenda kusamba omupiira ekyomupiira ne rugby ate nga kiriko nakyo ow'okuddukira emisinde. So ebyo bye bintu ebikola project eno gye twogerako eya Hoima City Stadium. Era eyo list tekyuka. List kwe kuva esente ze twakiriziganya naye muri miliyoni ezo 13 eza dola ze bakasasulwako miliyoni 39. So tuli bamativu
bakola byonna bagezaako okutuukiriza endagaano eyo. So eno project bagiyita design and build, nga bw'odesigninga nga bw'ozimba, nga bw'odesigninga nga bw'ozimba. Kati bw'otwogerera bafulumiza layout oba engeri ebisaawe bino binabeera nga bitereezeddwa ku kifo, ate eraga nti buli kimu kye twayogerako kyonna mwekiri kigenda kuba mu project eyo, nga muli ne parking y'emmotoka 1,000 ku kifo kino. So tuli bamativu. Ebimu ku bigenda okuteekebwa ku kisaawe kino kugenda kubeerako swimming pool, kugenda kubeerako arena omuzannyi w'emizannyo egya indo, kugenda kubeerako ekisaawe ekyebweru n'ebisaawe ebirala bingi. Nze Abel Kitaka nga nsinzidde wano awazimbibwa ekisaawe ekya Hoima.